Okay. Perfect. Hello everyone, Elrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:34 and date is of 21st November. So new Indian market nodrilla Nifty and Bank Nifty both morning session heavy move kottavil. If you observe over here morning session it gave downfall move as well, and in second half ಈಗ upside movement ಕೊಡ್ಲತ್ತ. So I think market is trending right now. So let's see second half ನಾಗ live ಬಂದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. So second half ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ market momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ we'll do a in-depth analysis and then try to capture a quick scalping trade. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಮೂವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I think this is the best move for today. Okay, so na morning live ಇರಲಿಲ್ಲ and I was not even in front of screen. So ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ I got up at 11 o'clock. So let's see ಇದು ಇಂಥದ್ದೇನು ಮೂವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, this is a very regretful thing. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಲೈವ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿಲ್ಲ at that time market will be sideways. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋರ್ ಸೀನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, so I think market is kind of trending right now, so that is the reason I think we can go for quick scalping trade for today. Okay, so heavy momentum kodlatilli we'll do a quick scalping we'll do a quick top down analysis and then try to get into scalping trades. Okay, so without wasting much time, let's start the video. So we'll just start with Bank Nifty. So video start madakina modal I'll just cross check each and everything whether audio and video are perfect or not antali. Just give me 1 minute. Okay, quick scalping analysis. We'll do a quick top down analysis and then try to get into scalping trades. Okay, so okay, without wasting much time, let's audio and video are perfect, so I think we'll start the video. We'll start the analysis. So left side you nodatira, this is Bank Nifty chart. I'll start with Bank Nifty chart and then we'll go to Nifty chart. So Bank Nifty all time high hit agi it came down. So gap down open agidilli, gap down open agi it is trying to come down because even yesterday crypto market was in a bloodbath. So crypto market heavy fall agidilli, that is the reason might be global sentiment negative agi gap down open agi and market is trying to go down. So ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ again it is trying to go up. So ನೀವು Bank Nifty chart ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, opening is somewhere over here. Bank Nifty in 4 hour time frame illello gap down open agi it came till this level and now it is trying to recover. Trend line over here which is this. Okay, so 4 hour time frame this is a valid trend line as of now. So again 4 hour time frame use madiddu, whether this will be useful in scalping or not, no. So 4 hour time frame trend line mark ಮಾಡಲತ್ತಿದ್ದು, this will be useful for swing trade. ನೀವು 1 week hold ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ 2 to 3 days hold ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this will be much more useful, but this will be not useful for intraday scalping. But why we are doing these analysis? To get a broader vision of market, what exactly market is trying to do in 4 hour time frame or 1 hour time frame or in 15 minutes time frame anteli nodidaga we will get a clarity what exactly is happening in market ante. Okay, so that is the reason I came to 4 hour time frame directly. So this is a larger time frame I use for intraday analysis. So 4 hour time frame aita, and then let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ante. So if you see it 1 hour time frame, there is a trend line over here. Okay, 1 second guys. Okay, so there is a trend line over here. So you trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. I can mark it accurately. This is a proper trend line in 4 hour time frame from bottom. You top length ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again you can mark this trend line also. There is a trend line coming from top. Okay, this is in 1 hour time frame. So ನೀವು 4 hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ when you come to 1 hour time frame ಅಲ್ಲ you will get these clarities. That is the reason we will do top down analysis. So in a 15 minutes time frame ಹೋದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, chart in a ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಆಗಿರ್ತದೆ and you will be getting much more clarity than in 1 hour time frame. So this is how you do quick top down analysis. Okay, so market is in uptrend. 1 second guys. Okay, so market is in uptrend. It is clearly forming higher high pattern over here. So we will be planning only for upside trades as of now. So proper ಕೆಳಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it is trying to go up. So let's see what kind of trade we can get ಅಂತ. Okay, we'll just finish the analysis part first and then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll go to a scalping trades. Okay, so 1 hour time frame this is a scenario, market is in a channel or it is an uptrend you can say. Okay, so let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ante.
So 50 minutes time frame notice again the concept remains same. Market is clearly forming higher high pattern over here. Higher high pattern formation agi it is moving in a channel. So lower channel test ಮಾಡಿ it is trying to go up. So let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ upside ಒಂದು scalping trade ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು scalping trade ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ we will go to 5 minutes time frame or 1 minute time frame and then do a quick scalping trades. Okay, so this is what I explained in 4 hour time frame and 1 hour time frame and coming to 15 minutes time frame. This is what is a scenario in Banknifty. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, and it is not at all necessary because we just want to know what exactly market is trying to do right now and in which stage is the market. Is it in buying zone or in a selling zone or is it sideways? So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ market is trying to go upside, so now it is in a buying zone, so ನೀವು upside trades ತಗೊಬಹುದು. Okay, so again why you can go for upside trades because ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. Oh bhai, one second guys. So ಇಲ್ಲೊಂದು proper channels support ತಗೊಂಡು it is trying to go up, so you should be going for upside trades because it is clearly forming higher high pattern. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 15 minutes time frame ನಾಗ. If I go to 1 minute time frame ಅಲ್ಲ, you can see there is a proper higher high formation over here. ನೋಡ್ರಿ market slowly lower low formation ಆಗಿ it has become sideways and now it is trying to form higher high pattern. Okay, so on this basis you can go for an upside trade. Okay, so ಎಲ್ಲಿ exactly ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ we'll come to that part also. Before that we'll do quick Nifty 50 analysis as well. Okay, so 1 minute time frame hinge ittirತೀನಿ ಇದು. Now let's go to Nifty 50 chart. I hope the points are very much clear. So full simple ಆಗಿ crisp ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ how to do a market analysis from scratch. Okay, so I'll remove all the drawings in Nifty 50 also so that it will be easy for us to understand. One second guys. Okay, so this is Nifty 50 in 4 hour time frame. If you see this was a proper resistance level over here, resistance level breakout agi and it has tried to retest ಮಾಡಿ again it is trying to go up. So this is a valid scenario where it can break out for huge points. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 27-28,000 ತನನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ can easily move. 500 to 1000 points Nifty ನ momentum ಬರ್ಬೋದು. If you can see in 1 hour time frame, sorry 1 week time frame ಅಲ್ಲ, market can easily go up. If I consider this a day low, day high, okay, this is how many points? 1300 points. Okay, so 27,500 ತನಕನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು within 1 month, 1.5 month ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, so let's keep this aside. Let's come to 4 hour time frame and then 1 hour time frame and then 15 minutes time frame for a quick intraday analysis. Okay, so this is 4 hour time frame in Nifty 50. So if I can see over here la illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ, I'll just mark this or you can consider this as a channel also. So illon channel mark ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So this is the channel over in 4 hour time frame. Okay, so market is moving in a proper channel which is in higher high formation. So clearly price action higher rise formation aglatadi illi and market is moving in uptrend. Okay, so this is in 4 hour time frame. I'll go to 1 hour time frame and 1 hour time frame will also be the same but with much more clarity. Okay, so idu 1 hour time frame nodrili what it is trying to tell us is exactly, okay, the exact precise ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I'll just try to make adjustment. Okay, so idu 1 hour time frame nag Nifty 50 chart. So even this idu nodre antandre this is clearly forming higher high price action over here. So yavade riti downside trades ತಗೊಂಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ, you must be planning only for upside trades. If you are planning for downside trade in 1 minute, that should be a quick scalping trade only. Okay, so 1 minute time frame. But if you are going for swing trades or anything ala, you should be going for upside trades only as of now. Okay, this is what is the current market scenario. And let's go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame na ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, exactly market is trying to form high rise. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೈ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ can keep this low as a stop loss and you can easily keep 1:3 as a target around 90 to 100 points easily. Within next upcoming 2 days na you can get a target. This is what is my point of view towards market. Okay, so let's say ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ intraday scalping ನಂಗೆ ಒಂದು opportunity ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll get into a trade as well. Okay, Shashivardhan bro is live. Hello bro, how are you? A very good afternoon. Okay, so Nifty 15 this is what is the scenario. It is super bullish right now. So market on ಕೆಳಗೆ fall ಕೊಟ್ಟುನು again sideways ಆಗಿ it is trying to go upside. So
So let's see what kind of trade we can get ante. But as of now, if you want to trade for a swing trade or 15 minutes or 1 hour time frame nodidrilla, you should be going only for upside trade because market is forming higher high patterns. Okay, this concept is very much clear is what I feel. Okay, proper on the higher high formation aglatli, you must be going only for upside trade. Okay, so now this is what was a top down analysis from 4 hour to 15 minutes time frame. So now what we'll do is 5 minutes hogi athwa 1 minute time frame na hogi, we'll try to find out a quick scalping trade for both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so this is 1 minute time frame in Bank Nifty. So 5 minutes time frame tegiteni illi. What I'll do right now is I'll just try to mark day high and day lows. Okay, so idu ಒಂದು resistance level mark ಮಾಡಿದ್ವಿ. I don't think so this is necessary right now. 1 minute time frame nag ಅಥವಾ 5 minutes time frame nag it is not valid. That was valid in swing trades. Okay, so ella chart clear agi ittini. Now what I'll do is I'll just try to mark day low and day high. This is my own strategy which I use every day. So idu day high day low mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. This is a 50% level for me. Okay, this is an important level. ನೀವು every day ನನ್ನ analysis ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, what I'm trying to do will make sense to you. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll clearly explain you right now. Just look at it. Okay, so ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ ಮತ್ತು 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. So above 50% level, I'll be going for bullish. Below 50% level, I'll be going for bearish trades. But right now, it is above 50% level. It is trying to go up. So what I'll do is I'll plan for an upside trade. Upside trade salvagi plan ಮಾಡ್ತೀನಿ. But provided I should get a proper setup. On proper setup ಸಿಕ್ಕಾಗಷ್ಟೇ I'll be planning. But my view is upside ಅಷ್ಟೇ. Downside view ಇಲ್ಲ as of now. Okay, this is very much clear. Okay, same thing. Okay, good. How are you bro? I'm fine bro. Super. एकदम झकास ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. But again live stream morning ಬರ್ಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I came live right now, but I'll be here till 2:30 3 o'clock. ಆರಾಮ್ಸೆ will do analysis. Okay, so ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ನು ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ will do analysis. Okay, so now what I did in Nifty 50 is I marked day high, day low. This is my 50% level. Same thing what I did in Bank Nifty alla adhe reeti illu mark madlattini illi. And this is a day high and this is day low. Okay, so let's see what exactly market will give us until today. So same thing, even in Nifty below this level I'll be going for downside trade. Above this level I'll be going for upside trade. Simple. Ilder kela batandre downside trade. Obviously market il upside hoglatu, we would have entered somewhere over here. This is my setup as well. 50 EMA rejection togondmele it has formed a huge bullish candle. Ill enter agi ill stop loss ittrunu you can get 1:2 or 1:3 as a target. Okay, but again at this point of time I was not in front of screen. Breakfast ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ and it gave this a huge move. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I literally ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. This is how I miss all these trades. But I don't know, one solution ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. I don't know how hard it is or what will I do, but I have to capture these trades. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. But let's see, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, but let's focus on what exactly market will do next ante. Okay, so I'll go, this is what is in 5 minutes time frame. Now we'll go to 1 minute time frame and try to do what exactly is market trying to do ante. Okay, so this is 1 minute time frame in Nifty 50 and this is 1 minute time frame in Bank Nifty. Okay, this is a clean chart right now. So illinda the real game begins. So if you see here, I'll mark this as a resistance level. Illond resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, because this is where previously sellers were strong. So illind rejection ತಗೊಂಡು market ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, even now sellers might be activated at this point. Illind again market ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Okay, in case give up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it can go up, but let's see what exactly market will do ante. Okay, 1 second guys. Okay, it is trying to break out. I'll just look at this premium prices over here. So what premium prices are trying to tell anteli once, let's have a look. Okay, heavy breakout ಕೊಡ್ಲತ್ತದ, super.
we can plan for an upside trade also. If I look at OI data, 1 second time code, I'm just looking at OI data also. 26,150, okay, super. Call right model 1.1 crore open positions, okay, 21,150, okay. So 150 level already cross agidilli, it is super bullish right now. We can get into a trade. 1 second guys, 1 second. Okay. Oh bhai saab, kya move hai yaar. So next level momentum kodlathili, we would have got into this level itself. 1 second guys. क्या हो रहा है आज मार्केट में. ಈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಈಸಿಲಿ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. let's wait. Bank Nifty is also moving nicely, but Bank Nifty kinna ಜಾಸ್ತಿ Nifty naga have confidence. Nifty is moving very nicely. 1 second guys, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ we can get into trade because day high nu cross ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. If you observe here ಅಲ್ಲ, this which level I marked is a resistance level of day high. So ಇವತ್ತಿನ high nu mark ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು sorry high nu cross ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. If in case ಇದು cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'm expecting a much more move of around 30 to 40 points again. Okay, let's see. Once I get into trade, I'll explain you the logic, but give me some time. Again, wrong trade. Suppose illo entry point ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, it will take my stop loss and again go up. This is the only thing I'm worried about right now. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬಾರ್ದು ನನಗೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, and then I'll be happy to get into a trade. Okay, let me see. One second guys, 1 second. Okay. Okay, one small pullback ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. So this is what I was explaining you. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಇರೋ ಬರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. Okay, 9 points will be the stop loss. Let's see, 1:3 will be the target. 1:2 idam sadyakku saku, not 1:3. Let's see. Because market is super bullish, aram se easily namaga ಒಂದು trade ಸಿಗಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is the reason I'm getting into trade. Let's see, 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 30 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So above this level only a trade will be activated. I just marked it. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ where is exactly trade taken ಅಂತ. Okay, okay, premium prices are booming. 1 second.
Okay, let's wait. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ your confidence level will be at peak. In case ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ let it take stop loss, no worries at all. This is market, this is all uncertain. So ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, but when you try to execute a trade ಅಲ್ಲ, that is where your confidence level matters. Okay, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ. Getting target or stop loss is a secondary part. Okay, let's see what exactly market is trying to give us today. Okay, premium prices move aglattavilli, but I don't know why spot price is not moving. Come on, e level melene I will be getting into trade. One or two, 101 is the premium price. Come on, superb. Five minutes time frame note, again there is a super bullish candle over here. In case the resistance ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, this is a day high. ಇಲ್ಲಿಂದ again market can fall around 20 to 30 points. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ it should give us a huge breakout. Okay, let's see what market will do ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, this is a fib retracement level or a 50% level. ಸಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಇದೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, our trade is not activated over here, so I'll just remove for time being. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ, I'll just keep it marked. Okay, so ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ I would have gone into a trade. Okay, this is the reason I get into momentum trade. So ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋ, ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಫಿಟ್.
1 second guys, I'll be back. I'll just get my tab. Okay, 1 second time code.
Okay, so market is trying to come exactly to this level. Arey bhai, 1 second guys, 1 second, 1 second. Okay, so market exactly resistance level touch ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, which is now acting as a support level. Let's see, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then we can get into an upside trade immediately. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so this is a strong support level over here. Premium prices observe ಮಾಡಿದ್ರೆ again premium prices are also sideways. Let's see, 1 o'clock ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1:30 ಆದ್ಮೇಲೆ at least we can get a move on. So there is a trend line over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ, you can see over here. Let's see, the trend line breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can easily expect an upside momentum. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. I can literally explain you with very confidence why am I getting into trade and why I am taking target until, but whenever I am in live stream ala, market will be purely sideways. Kya karu main? So Banknifty nenu ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. What 3 minutes and 5 minutes are doing? Okay, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ get into a trade. Okay, let's wait guys, let's wait. 26,150 level ne what word data is trying to do until we'll see once refresh. Okay, 26,500 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 90.64 lakhs call writers and 1.1 crore put writers. Almost there is equal participation ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ 26,150 ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್
there is equal participation in both call writers and put writers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 26,100 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 1.79 crores which is close to 1.8 crores put open positions ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, and call open positions ಇರೋದು only 1 crores, which there is a huge difference. So put right ಮಾಡಿರೋರು they are very much strong right now. So 26,100 level ಅವ್ರು ಈಸಿಲಿ ಬಿಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, then 26,100 level ಏನದಲ್ಲ, it will give us a huge fall. Okay, but let's see, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. But right now it is kind of risky to go for downside trade. That is the reason I'm waiting. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ easily we can go for downside trade. Okay, but also there can be a quick panic scenario also over here. Let's see. Proper pullback ಬೇಕು ನನಗೆ. Again green candle ಆಗಿ red candle ಬಂದ್ರೆ then I can plan for a downside trade, but now it's in a confused scenario. Upside ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ, downside ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. This is kind of confused scenario right now. Okay, so we'll wait for a proper opportunity and then we'll get into trade. Oh bhai saab, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin is at 84,000 level. Ethereum next level crash aglatla ಇಲ್ಲಿ. बढ़िया move. Let's focus on Indian market first. So ಈ trend line break down ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can go for downside trade also, because market is trying to create a panic scenario. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಟಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. Okay, so let's wait. Okay, it is trying to take support at this trend line. So let's see, ಈ trend line the support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ market. So once it gives a clarity whether it is trying to go up or go down, then we can plan for a trade. Okay, come on. Oh bhai saab, premium prices are booming. Ilinda we can expect a huge downfall in Nifty, but again I want this candle to be closed. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ 54,
Below this level we can go for a downside trade. This is a 50% level for me. So resistance zone ಅಥವಾ support zone ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ this would have been a golden opportunity. ಇಲ್ಲಿ resistance ಡೇ ಹೈ ತನಕ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ if someone would have shorted at this point ಅಲ್ಲ easily around 50 points एकदम सीधा पॉकेट में. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಟ್ ವರಿಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Rules I'm not interested because then this can again trap us. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಮೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ in your trading. Okay, it is again forming a red candle, so we can take a risk right now. Before that, just 1 minute guys. बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त. Trading is not at all that easy. Okay, I think I can go for a downside trade. Below this level I'll be planning for a downside trade, risk of around just 8 points. Okay, reward will be around 1:3. Let's see. Illindanu again it should get back to the stop loss zone alla. मुगीत कती भाई. प्रदीप, hi bro, what's up? भाई साहब is watching my live stream. So again ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ again this will be valid. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು this will be going up. This is an aggressive entry. I think this will take stop loss guys. Because one heavy red candle bearish candle formation ಆಗಿದೆ, that is the reason with confidence I got into this trade. Again ಇದು stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, next trade will be very careful, full ekdam nodi trade ತಗೊಳ್ಳೋಣ. randomly let's not get into trade. But premium prices momentum prakara it should give a fall. I don't know what exactly will happen with it. Premium prices are moving around 56 57, super next level.
ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 26,100 ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2 to 3 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, because I can see multiple buyers over here. So buyers ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ, and even at this point, at every points there are buyers. So ಇವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, they will be panicked easily. ಅವ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, and market can give us a huge fall. Okay, let's see. Okay, premium prices are also booming. Super. 58, 59 ಓಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಕಮಾನ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ SL, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So 5 minutes time frame hodwala, 5 minutes time frame, I think this is again forming back to back bearish candles. So ide ello ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, so that market can fall ಅಂತೇಳಿ. But it is all up to market. Analysis ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. So market ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ, it is up to it. Okay, it is falling now. Super. Premium prices are at 61. Super. 48 is the premium price, is now trading at 61. Let's see. So at least 1:1 ತನಕ ಬಂತಲ್ಲ, then I'll be trailing it to break even. 1:1 ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, then I can trail it to break even. Because ಈಗ break even trail ಮಾಡಿದೆ, and it will come till break even and again fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, then that is not the right approach towards market. Premium prices are falling. Okay, come on. I think this will take the stop loss, guys. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 4-5 ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. अरे भाई क्या चल रहा है? ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಈಸಿಲಿ. There is still chance.
Let's see. Crypto market I'm mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, which is giving us a huge fall. One second guys. Ethereum and Bitcoin ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಾತ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 days. I don't know what is the global sentiment, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ this is the best time to make money. Okay, again red candle form ಆಗಿ retest ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. So even now I think this is sure going to take our stop loss. Premium prices ನೋಡಿದ್ರೆ premium prices are not falling that fast, but still there is a hope. Okay, come on, superb. More red candles sikkirnu we will be done with the target. Just 3 red candles back to back. Okay, back to green zone ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, superb. Okay guys, it's back in a green zone. Come on, 20 points is target, 24 points is target, 1:3. Okay, let's see. So logic behind this trade is simple. 50% level ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೇರಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು it is trying to cross this 50% level. ಇಲ್ಲಿಂದ at least ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ I am expecting a fall. Simple. ಯಾವ ರೀತಿ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆನ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ it gave us a huge rally ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ I am expecting a huge downfall also. Other than this, there is no proper logic in this trade. Okay. Market is testing our patience.
Okay, again it is back in a green zone. So ist sustain aglatlandre I think it should fall, but I don't know why it is taking so much time. At least takkan stop loss ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, we can plan for other trades also. Okay guys, I think this is a stop loss, so just get out of this trade. Proper istotana admele this took a stop loss, so let's wait for another trade. Adadmele we'll plan for a trade. Okay, so proper 50% level cross agi this gave us a fake breakout. If you see in 5 minutes or 15 minutes time frame alla proper idon fake breakout type kotti it is trying to go up, but again 15 minutes time frame nodidre this was not at all our setup. One quick scalping trade though I was getting into trade, it's totally fine. Okay, so il 15 EMA rejection togolatu nodre this is a entry setup for upside trades. Illinda we were trying to capture quick trend reversal scalping trade, but again market nam favor ne hoglilla. So here it is showing us a quick upside, sorry a quick upside alla, it is for swing trades. So 15 minutes time frame nodre just like I'll show you. So 15 minutes time frame like 50 moving average rejection togondu it is trying to go up. Same thing is happening over here, but again immediately 15 minutes time frame I'm not going to go for long. I'll just wait in case il proper bullish candle formation aitala something like this, then we can plan for an upside trade. Right now market is in a confused scenario yakandre it is trading at its 50% level. So marketing ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ at this level. So ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we can get into next trade. Okay, so we'll just wait for a right opportunity. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? Stop loss ತಗೊಂಡು if it falls then ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎವರ್. Okay, 20. Okay, again it is trying to fall down. Nifty 50. क्या धोखे दे रहे यार भाई साहब. Let's wait guys. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ heavy red candle formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go once again for a downside trade, but again this time I'll be very much careful. ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, then ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎತ್ತಿ ಹೋಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ. Okay, again it is trying to take support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು at least, then it will be good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ then
not acceptable. Let's look at multi-strike Y. Multi-strike Y, what it is trying to do. Okay. Call writers, they are building up their positions. So ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. red line which is shown as 26,100 call option, they are selling. That is the reason it is going up. So ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಈ ಸೆನರನ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, CE short is equal to market going down. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ market is trying to come down. Let's see what exactly will market do ಅಂತ. So it look at OI data ಅಲ್ಲ 26,100 level. Okay, so ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಬರೀ 90 lakhs in 1.1 crore something ಇತ್ತು. Now it is increased. Oh sorry, ಇದು ಅನಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ 1.7 crore ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 26,100 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, put writers they are trying to take market up. So put write ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. 26,100 is the level. So 26,100 level ಗೆ put short ಮಾಡಿರೋರು they are trying to take market up. Put short is equal to going market up. Okay, so ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, in case ಇವ್ರು give up ಮಾಡಿದ್ರೆ market can give us a huge fall. This is what is the current scenario. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. Okay, again stop loss zone, it is trying to come down. Let's wait and then get into proper trade. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ is still 1:42. we still have time in market. Stop loss tone again, it is trying to go in our favor. This is
26,100 is a very strong support level. A level break aitandre ashte market can come down, or else there is no way for market to come down. Okay, 5-15 minutes. Okay, come on, now it is falling. Stop loss tone, it is trying to come down. Confidence ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋರಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ again. Let's wait. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. Oh shit, 1 second guys, 1 second. Okay, so ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, then again you can plan for a downside trade. I'll remove this so as well. This will be the valid trend line right now. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ then we can go for a downside trade. Shashivardhan smiley. Yes bro, it is not giving us the target.
That's not smiling, bro. Smiley in the sense I said smiley, not smiling. Sad smiley. Emoji. Sorry, emoji is the right word, not the smileys. Sad emoji. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is trying to go up, but let's wait. I'll be live till 3 o'clock. ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು. So if you observe premium prices over here, I have marked the trend line in put option, Nifty put option. This trend line cross aitandre easily we can expect around 9 to 10 points or around 15 points in Nifty 50. Okay, so that is what I'm waiting right now. So let's see how will this trade go in thread. Okay, so I think it is falling. Come on, superb. ರೈಟ್ ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೈ SL. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. So if I consider this as day high, day low, 50%. Okay. $26,200 call option. Okay, next market upside bantala. I think this will be the level. Illi tanka easily it can 0.5 to 0.6 level. It can easily come for a small pullback. E level tanka. $64. Okay, this is the level. But even here I am confused. Upside trade ತಗೋಬೇಕಾ, downside trade ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So that is the reason I am not getting into any of the trades unnecessarily. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should go for downside, but ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this 200 moving average, it will be going for upside. So 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ it is going for upside trade.
50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. One minute time frame ನೋಡಿದ್ರೆ there is no upside trade formed, but 5 minutes or 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is trying to tell us to go for an upside trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, still ಮೇಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಮ್ವನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಬರೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ is possible right now, but this is what is the logic if market goes up. Okay, so ಮೇಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು in case ಅವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, market will go up. But I'm just waiting for a setup to be formed. Wait ಮಾಡೋದು is a very difficult scenario in market. If you learn how to wait, then you can easily make money in market. Okay, we can go for a quick scalping trade is what I feel. Ill entry adrunu stop loss will be around 5 points and target 1 is 2 3. Okay guys, this will take a trade. One risk ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, because what I feel is ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. 58 is a premium price over here. Let's see. अरे भाई क्या चल रहा है? Five minutes time frame में ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again there is a setup formed over here. Okay, ಅದಕ್ಕೆ I am getting into trade. Let's see. At least ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದು. Very minor stop loss which is of just 5 points. Come on, please. Come on, superb. So Banknifty is also moving up. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಅಂತ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. Come on, superb. Next level.
So logic behind this trade, 5 minutes neck, my setup is formed over here where 50 moving average rejection ತಗೊಂಡದ ನೋಡ್ರಿ. So 50 moving average ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it has formed a huge green candle. ಈ 50 moving average above I entered into a trade which is in 5 minutes, but ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಿದ್ದು 1 minute neck ಅಷ್ಟೇ. Let's see, hopefully this should give us target. Hopefully. Okay, come on, super. Okay. Nice. I think I'll just trail the stop loss. Second, the stop loss is very minimum 5 points under minimum to minimum negligible stop loss length ಆಟಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ. So I'll just trail it to break even. ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Okay. Come on. Again, why target is till this level? This is a fib retracement level. So if you mark fib retracement, this will consider as swing high and this is swing low. ಇದು 0.5 ಮತ್ತು 0.6 level. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು again it can take rejection from this level. ಅದಕ್ಕೆ mark this as a level. Okay. So let's see. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್. In case ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this will take a break even. Within seconds you must be flexible to change your decisions. Don't ಸ್ವಲ್ಪ green candle form ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ this will give us target. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again this will take us to break even exit. One spike ಬಂತಂದ್ರೆ this will give us target. This is again a very risky trade. Because market downtrend nagadalli we are trying for scalping for uptrend. 1 minute time frame nodide this is clearly downside market, but we are taking a trend reversal trade. Trend reversal trade is always risky and is for a quick scalping trade. Okay, come on, one spike bantandre within one go it should give us target. Chalo guys, come on. I think it is trying to sustain at that level. Sustain aglatandre I think there is strength in buyers. I think this will take the stop loss, guys. Is ದೊಡ್ಡದು wick formation ಆದ್ಮೇಲೆ I don't think so. Now one point we are left with. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೂ this will be taking our stop loss, break even stop loss. Okay, this is also a break even SL, guys. ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಅದ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. This was a very high risky trade, but again ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಬಂದು again it took our cost SL. It is fine, no worries at all. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I don't think so we will get into any of the trades. We'll just wait, because market already downside on momentum ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ upside momentum ಕೊಟ್ಟದ್ದು. We are trying to scalp in a sideways market.
let's wait, let's take learnings from market ಇದಾದ್ಮೇಲೆ because ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 minute ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ EMAs are purely sideways. ಇಲ್ಲಿ EMA ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ this is a trending EMA. Even here this is a trending EMA. ಇಲ್ಲಿ there is a huge momentum, but right now there is no momentum at all. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು upside momentum ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, but again it is trying to be sideways over here. Let's see. Again, you 5 point stop loss ಏನದಲ್ಲ premium prices it will be just 3 to 4 points ಅಷ್ಟೇ, which is a very small stop loss. Target would be around 10 to 15 points. But ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, I am not interested in getting into this trade right now. Clearly trap ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ it should have gone upside. ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು is not a healthy move. Okay. What is crypto market trying to do? Pure trap. Exactly 0.5 level touch ಆಗಿ ಬಂದದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. If you see ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ a small momentum ಅಂದ್ರೆ a small impulsive move, corrective move, exactly 0.5 level touch ಆಗಿ it is trying to come down. So this is small pullback. Now pullback ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು I got into a trade, but pullback was only till this level. This is what is a conclusion from this move. Okay, a huge impulsive move, corrective move, ಮತ್ತೊಂದು impulsive move ಬರ್ಬೋದು. We will wait till 2:30 ತನಕ ಯಾವುದನ್ನ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಬಂದ್ರೂ I don't think so we will get into any of the trades, but we will take learnings from market. Because already ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, which one took our proper stop loss, ಇನ್ನೊಂದು took our break even stop loss, so no over trading. Okay, 5 minutes time frame, there's a huge rejection candle. Illinda again market can easily go up. Nice. ಇನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ 1 minute 20 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಅರೆ ಭಾಯ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Okay bro, bye bro, see you on Monday. Okay, let's wait ಇಲ್ಲಿ sideways ಆಗಿ whether it will give an upside momentum or not ಅಂತೇಳಿ I'm trying to wait. ಒಂದು ಸತಿ upside momentum ಕೊಟ್ಟತು ಅಂದ್ರೆ then let's see.
61, 62. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Let's wait. ಎಲ್ಲ ಮೂನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂವ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. To get into a swing trade, this is a right opportunity. Easily aram se enter agi, you can keep stop loss below this level. Second, remove all these drawings. Siding mark ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This will be your entry point. Aram se 36 points will be the SL. Target can be easily around 100 plus points. 26,300 ತನಕ first target and second target will be around 26,400. swing trade around next 1 week 2 weeks ತನಕ easily we can hold it because market is super bullish ಆಗಿ it is at all time high. One second, I'll show you. all time high hit ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. all time high hit ಆಗಿ it came for a small pullback. so ಇಲ್ಲಿಂದ upper channel ತನಕ we can expect an ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಇದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. use only when it wants to.
Okay, 26,150 level, superb. Let me wait, guys. Elon small pullback band, pullback band. If it is trying to go up, then I can get into a trade. Let's see. Let's see. 50 moving average length. I need a rejection, something like this. Wait, I'll show you. In mail bandu one small pullback bandu. Ilella green candle form aitala. I can get into a trade. Okay. Let's wait for this scenario.
Okay. So time is 2:22. Let's see 2:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Close the day, right? Yes bro, you can close the day. ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ at this point of time, because this was a very high probable move. This was a very great move. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ market is purely sideways ಇಲ್ಲಿ. ಏನನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ you can just watch the market or else just close for the day. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋನಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್.
So there is a resistance level at this trend line also. Illu ಒಂದು resistance level ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So it can resist this level and again ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. That will be the first priority. Because this is trading again at 26,150 level. 150 level is again a round figure level. 150, 200, 250, 300 ಎಲ್ಲ round figure levels ಅನ್ಕೋರಿ. So 115 there is equal participation among both call writers and put writers. So market can sustain at this point of level.
So this 26,150 level is acting as a very strong resistance level. So there's also a trend line or daily. So ಎರಡು resistance ಆಗಿ it is a very strong resistance. So ಅಲ್ಲಿನ market is trying to take rejection. Let's see whether it will take rejection or ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. Okay. So market close agala in exactly 55 minutes is left. So let's see what is the learning from market today. Okay, market is volatile. Proper trap ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. It is trying to trap all the call buyers. So ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ it can fall. Let's see. In case a proper green candle close ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then this is an actual breakout. Oh nice, 67, 68, superb. So 5 minutes candle close agಲಕ್ again 2 more minutes are left. Let's see. ಇದು ಒಂದು heavy green bullish candle close ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ there will be a wick formation over here ಅಂತ. In case wick formation ಆಯ್ತಂತ this is a purely trap. Market can fall from this point. Okay, so let's wait. Oh bhai, heavy rejection candle from top.
Okay, market is trying to fall. Illinda easily one small 50 moving average then you can expect a fall. Okay, so let's see. No any trades, just take learnings from market. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ at least 50 moving average ತನಕ it should fall. I saw again a trap. This is the reason 230 ಆದ್ಮೇಲೆ if you are beginners ಅಲ್ಲ then don't get into this session. Heavy volatility ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು, even though if you are in the right direction ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ದು volatility ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ it will go in your favor. That is the difficult part. Okay, it is trying to come to this 50 moving average level. Let's see. There are no proper trade, guys. These are all risky trades. So Sadhyak, I'm just trying to observe the market. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ. I'm just trying to analyze whether I'm right or not ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it should fall. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕ. Because this ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲ, it doesn't make any sense. No, shabash, superb. Nice.
Chalo guys, it's almost time. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ I was expecting downfall. ಇಲ್ಲೊಂದು in case ಇದು trend line breakout agi huge green candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, somewhere like this I was expecting an up move, or else this would have been a fake breakout agi 150 moving average ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I was expecting, and same thing happened, but we did not get into any of the trades because this is a very risky trade. 1 minute time frame ನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 5 minutes ನೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ this will make some sense. So that is the reason I got into this trade. So one second guys. The ನಿಮಿಷನೇ ಬರ್ತಾರೆ. Okay, so again it is trying to fall ಇಲ್ಲಿ, but I am not interested at this point of time. So in a fall ಆದ್ರೂ you can expect till this 50% of the level fall. Okay, but this is giving us a huge fall. Superb. Premium prices ನೋಡಿದ್ರೂ it is almost up by 10 points. Nice. Oh bhai, premium price is rocketing. 10 points to 15, 30, 20 points. Okay. Chalo guys, let's close for the day. Let's close for the day. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. This was the entry point. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ within one candle I got out of the trade, but it gave us target of around 10 to 15 points. Okay, nice. So that's it for today's video. I think we'll just wind up the live stream. So thank you so much for joining the live stream. I hope ಈ video link ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So we'll meet you on Monday. So until that, see you all, take care and bye bye.